Let me share my screen. Okay. Yeah, screen కనిపిస్తుంది కదండి ఇద్దరికి. Yes. Okay. So ఈరోజు we'll talk about LCEL. Okay. So Langchain has come up with their own expression language. Okay. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను ఇది. Like I just introduced how the pipe concepts work and all, right? గుర్తుందా? నిన్న క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ Yeah. ఉన్నాయా? Training concept lo last lo chain 5. Okay, yeah. So, okay, let me do one thing. Let me run this. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. Comma ఉంది. తీస్తాను. I removed it. Okay. What is this concept? This is article and all. Okay. Now, so let me run this article as well. Okay. So I ran the article. Okay. Ikkada I have two things. Okay. System prompt and a user prompt. Right. So whenever I'm chaining it, okay, can I change system prompt and then pipette user prompt చేయొచ్చా? అర్థమైందండి నా క్వశ్చన్? సో బికాస్ సి నేను టెంప్లెట్లోకి రెండు పంపిస్తున్నాను, అవునా? సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ దెన్ ది యూజర్ ప్రాంప్ట్. కెన్ ఐ చేంజ్ Yeah. దెమ్ టుగెదర్? నో? ఎస్. నా క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? ఓకే. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? Okay. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ దిస్, ఇన్పుట్ బదులు మీరు సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ప్లస్ యూజర్ ప్రాంప్ట్ రెండు కలిపి పంపించొచ్చారంటే. ఇన్పుట్ తర్వాత ఓకే వాట్ ఎవర్ Okay. ఇట్ ఇస్, కెన్ ఐ మేక్ దిస్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఉంది కదా? So instead of first అర్థమైంది. prompt here, okay, so first Both prompt is, system prompt and yeah, so what is my first prompt? First prompt is, it is a system prompt and a user prompt. నేను అలా yeah. కాకుండా, so can I send SOS system prompt, okay, and then the system prompt, okay, and then next user prompt. Can I change them together? Okay. ఇలా ఇక్కడ కూడా నేను అదే చేశాను కదా, సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ యూజర్ Yeah. ప్రాంప్ట్. యా, బట్ దిస్ వోంట్ వర్క్, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే సి ద చైనింగ్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం చెప్పాము, ది ప్రీవియస్ స్టెప్ అవుట్పుట్ విల్ బి ది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్పుట్, అవునా? Yeah. సో మరి ఈ రెండిట్లో దీని అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ అవుతుందా? నో, రైట్? సో దీని అవుట్పుట్ No. ఆర్ వి గివింగ్ టు దిస్? నో, రైట్? No. సో అందుకనే వీ కెనాట్ చేంజ్ దిస్ టుగెదర్. ఓకే, సో ఇట్ని యాజ్ అ సింగిల్ ఎంటిటీ కింద పంపించాలి. అండర్స్టూడ్, రైట్? Okay. సో Got it. అందుకనే మనం ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ అని చెప్పి ఇది పంపిస్తున్నాం. ఈ ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్, చాట్ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్. ఆ రెండు పెట్టేస్తున్నాం. సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ని యూజర్ ప్రాంప్ట్ ని వీఆర్ మర్జింగ్ టుగెదర్ అండ్ వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్, రైట్? సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? Yeah. సింధు, ఫర్ యూ? Yes, clear. Okay. So now
ఇంకొకటి ఎస్టర్డే ఐ వాస్ టాకింగ్ రైట్, స్టార్టింగ్లో మీకు ఇది చెప్పాను మీకు. సో దెర్ ఇస్ దిస్ ప్రాంప్ట్స్, ఫస్ట్ ఇన్వోక్ మెథడ్ నుంచి, రైట్? ఇన్వోక్, అవునా? ఇన్వోక్లో మనము LLM డాట్ ఇన్వోక్, రైట్? ఇన్వోక్లో వి పాస్ సంథింగ్ లైక్ టెల్ మీ ఏ జోక్ ఆన్ పాలిటిక్స్, POLITICS, పాలిటిక్స్, ఇది పంపిస్తాము. సో దిస్ ఫంక్షన్ విల్ గో టు ది లాంబ్డా, అవునా? Yes. సో లాంబ్డా ఈస్ పైప్ టు ప్రాంప్ట్. ఓకే, ప్రాంప్ట్ తర్వాత నుంచి ప్రాంప్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? LLMకి వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ LLM విల్ గివ్ అస్ ది అవుట్పుట్, స్ట్రక్చర్డ్ అవుట్పుట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? అంతే కదా? Yeah. సో దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ వీఆర్ చైనింగ్ ఇట్, అవునా? సో Right. ఈ పాలిటిక్స్ అనేది, ఈ లాంబ్డా ఏం చేస్తుంది? ఈ పాలిటిక్స్ అనే వర్డ్ని తీసుకొస్తుంది. అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ది ప్రాంప్ట్, అంతే కదా? Yeah. సో వై వి నీడ్ లాంబ్డా? కాంట్ వి ఇగ్నోర్ దిస్ అండ్ డైరెక్ట్లీ పాస్ దిస్ టు ప్రాంప్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? Hmm. సో ఇక్కడ మై ఫస్ట్ ఇన్పుట్, వై ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అస్ దిస్, ఇది లేకుండా వర్క్ అవ్వదా? రైట్, ఇట్ విల్ వర్క్, అవునా? సో మై ఆర్టికల్, ఇట్ షుడ్ బి మై ఆర్టికల్. ఇట్స్ వర్కింగ్, రైట్? సో ఫస్ట్ Okay. ప్రాంప్ట్లోకి నేను ఆర్టికల్ పంపించేశాను. సో Yeah. వై డూ ఐ నీడ్ వన్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ జస్ట్ టు ప్రాసెస్ దిస్ మై ఆర్టికల్ హియర్? ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఎందుకు కావాలి నాకు? అవునా? వి నాట్ Right. రిక్వైర్డ్ దిస్. సో స్టార్టింగ్లో పెట్టారు, బట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాసెస్ అంటే ఈ ఇక్కడ ఒకవేళ మీకు ఇన్పుట్, ఓకే, సమ్ యూజర్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్, ఆ ఇన్పుట్ని మీరు ప్రాసెస్ చేయాలి అనుకుంటే దిస్ ఈస్ హౌ యూ ప్రాసెస్ దిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్. ఫైన్, దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఈ ఇన్పుట్ నుంచి ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సమ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ రాసాం అంతే. ఓకే, సో ఫర్ ఎక్స్ అనేది ఎనీథింగ్ లైక్ ఇట్ కెన్ బి మై ఆర్టికల్ అండ్ ఆల్, ఈ వాల్యూని పిక్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఈ వాల్యూని పిక్ చేసి మై ఇన్పుట్లో పెడుతున్నాం. ఓకేనా? సో వీ డోంట్ Okay. రియలీ నీడ్ దిస్, వీ కెన్ ఇగ్నోర్. ఏదైనా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఉంటే తప్ప ఇది రాదు. వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ పాస్ ఇట్ టు ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్. సో బీయింగ్ సెడ్ దట్, so we don't need this lambda. Okay, Okay. so we don't need this lambda, only direct prompt పంపించవచ్చు మనం. Okay, now this expression entirely is LCEL. Okay, it is written in LCEL. So దాన్నే కొంచెం we'll see in depth. Okay, now so uh, okay, trust me when I say this, the LangChain and the LangGraph has the shittiest documentation ever. Okay, it's not that user friendly, and you will encounter issues with these. ఏ ప్యాకేజ్ ఎక్కడుందో తెలీదు. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో తెలీదు. సో దీస్ ఆర్ ది లెగసీస్. నేను అందుకనే కమెంట్ చేసి పెట్టాను. ఓకే, నా ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇది వర్క్ అయింది. ఓకే, సెకండ్ క్లాస్లో ఇది వర్క్ అవ్వలేదు, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఓకే, సో థర్డ్ క్లాస్లో ఒకటి వర్క్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్లాస్ వచ్చేసరికి వర్క్ అవుతే తెలియదు. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ 3 months ఇన్ 6 months దే ఆర్ చేంజింగ్ దిస్, డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ చేస్తున్నారు ప్యాకేజెస్ అండ్ ఆల్. Okay. సో ఇనిషియల్లీ చాట్ ఓపెన్ అయ్యి అనేది లాంగ్చైన్ డాట్ చాట్ మోడల్స్లో ఉండేది. నౌ దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ అ లాంగ్చైన్ అండర్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఓకే, LLM చైన్ అనేది లాంగ్ చైన్లో ఉండేది, LLM చైన్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, నౌ దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ అ లాంగ్ చైన్ క్లాసిక్. ఓకే, లాంగ్ చైన్ క్లాసిక్లో పెట్టారు. ఫైన్. So these are the prompt templates you have. One is system message ki, okay, and the other one is AA message, third one is human message. ఈ మూడిట్ని మనం కంకాట్ చేయడానికి we have something called chart prompt template. Fine. Why do you have to concatenate? Because
ఒకదాని అవుట్పుట్ ఇంకొక దానికి ఇన్పుట్ కాదు కదా ఈ మూడు. సో దీస్ త్రీ ఆర్ సెపరేట్ బ్లాక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? దే ఆర్ నాట్ చైన్ టుగెదర్. రైట్. రైట్. ఈ మూడిట్ని we concatenate chant prompt template. So any doubts still here? మనకి ఖచ్చితంగా సిస్టమ్ మెసేజ్ ప్రాంప్ట్ యూస్ చేయాలా? అవసరం లేదు, ఖచ్చితంగా అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రీవియస్ మెసేజ్ లో కూడా మనం మీరు సిస్టమ్ సెకండ్ ప్రాంప్ట్, అండ్ ఎస్, అది ప్రాంప్ట్ యూజర్ ప్రాంప్ట్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఓన్లీ అది కూడా యూజ్ చేయాలి. ఓకే. యూజర్ ప్రాంప్ట్ పెడితే సరిపోతుంది. ఓకే. See, system prompt, you are telling it to be polite and be professional and all. అది చెప్పకపోయినా అది అలాగే రైట్. ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ ఎ ఓకే. సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్. నేను మీకు ఓపెన్ అయ్యే బేసిక్స్ చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ చెప్పలేదు, అవునా? ఈవెన్ రైట్. ఇవ్వకపోయినా సరే టెల్ మీ ఏ జోక్, ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఏ జోక్. బై డిఫాల్ట్ దేర్ విల్ బి సమ్ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్స్. దాంతోపాటు మీరు కూడా మీ ఓన్ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ సో సిస్టమ్, యు ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ అసిస్టెంట్ దట్ ట్రాన్స్లేట్స్ అండ్ ఆల్, ఇంపార్టెంట్ ఏమీ కాదు. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ ఏ హాయ్ అంటే ఏఏ వచ్చేసి వాట్సాప్ డ్యూడ్. ఓకే. And human again says, hey, what's up buddy? Okay. Now human says, I love programming, and I'm everything, I'm making this as a template anamata. So system prompt, example human, example AI, example human and all, ante I'm giving these conversations to AI. Okay nandi? So this is like a history anamata, previous conversation. Fine. Yeah. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే this concept I wanted to teach. Okay. You can have a, ఇది మీరు ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్ లో మీరు ఎంత అయినా హిస్టరీ పంపించవచ్చు ఇలాగా. దిస్ ఇస్ అ హార్డ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బెటర్ వేస్ టు డూ ఇట్. ఓకేనండి. సో హిస్టరీ పంపిస్తున్నాను నేను. సో ఇనిషియల్లీ హాయ్ చెప్పాను, ఏ అవుట్పుట్ వచ్చి వాట్సాప్ డ్యూడ్ అని వచ్చింది. అగైన్ ఐ సెడ్ హే, ఇట్ హాస్ గివెన్ మీ వాట్సాప్ బడ్డీ, అండ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇది. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఐ సెడ్ ఐ లవ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే. నౌ దీనికి అవుట్పుట్ ఏం చెప్పింది చూడండి. హే అనగానే, హే ఐఎమ్ టోటల్లీ స్టాక్డ్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ డ్యూడ్ బికాస్ మై కన్వర్జేషన్, ఓకే, వాజ్ ఇన్ దిస్ అన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. అవునా? దిస్ ఈస్ నాట్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. రైట్. వాట్సాప్ డ్యూడ్, వాట్సాప్ బడ్డీ, రైట్, హాయ్, హే, రైట్. అండ్ వెన్ ఐ సే ఐ లవ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇది ఈ కన్వర్జేషన్ లోనే నాకు రిప్లై ఇచ్చింది. సో దట్ మీన్స్ దిస్ కన్వర్జేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇట్. అవునా? సో సిస్టమ్కి కన్వర్జేషన్స్ వెళ్తున్నాయి, రైట్? అండ్ it was able to act or read those and act accordingly. So okay, my saying is chart prompt template lo you can give the history as well. Okay. And you may ask, suppose నా దగ్గర 100 of conversations histories ఉన్నాయి అనుకోండి, టు అండ్ ఫ్రో, ఇలా 100 పెట్టుకోవాలా అండి? నో, దెర్ ఇస్ అ బెటర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. దానికి మనం మెమరీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొస్తాం. ఓకే, కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీస్ అండ్ ఆల్. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 and 2 కన్వర్జేషన్స్ మనం ఇలా పాస్ చేస్తాం. మోర్ దెన్ 2 we don't pass like this. Understood? Yeah. Yeah. Okay. So now, so I'm prompt template. Okay, so there is a chart prompt template undi kada. We already used a chart prompt template. Okay, and we'll see what is prompt template. Fine. So both are used to create a reusable templates for generating prompts. Okay, but they are designed in a different ways. Fine. And prompt template is designed for a single standalone prompts. Okay, and చార్ట్ టెంప్లెట్ ఈస్ ఫర్ చార్ట్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఇందాక నేను చూపించాను కదా చార్ట్ ఇంటరాక్షన్స్. సో దీన్ని మీరు ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్లో ఇవ్వలేరు. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ అ చార్ట్ ఇంటరాక్షన్స్, చార్ట్ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్లోనే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ చాటింగ్, రైట్? I said something to AI, AI responded. Again, I said something to AI, and AI responded. So this is a chat going on here, right? సో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా చాట్ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్లోనే వేయాలి.
If it is a single message and all, I can use a prompt template. So prompt template is question answer. Okay, so I'm giving a question and I'm expecting an answer. Okay, ఈ క్వశ్చన్ నేను పాస్ చేస్తాను అనమాట. Because it's only one interaction, I can use a prompt template instead of a chat template. అర్థమైందా? Okay, the question is, I'm creating a character for a science fiction RPG. Can you give me 3 possible names of a backstory of my character? ఇది ఇచ్చాను. So if I run this, it will give me an answer. Okay. Okay, fine. So ఇది అర్థమైందండి ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్? Yeah, ఎస్, yeah. నో? So basically, the only previous conversation ni use చేయదు. No, Prompt only single question. prompt template is only single question. You can give a placeholders and ఆ placeholders మీరు మార్చుకోవచ్చు లాగా. Okay, so this prompt template is expecting a question. Okay, and so and LLM chain, LLM. Okay, see, this is a old chaining అండి, right? Chain equals to LLM chain. మనము LCL ఇందాక చైన్ చూపించాను. దిస్ ఈస్ అ ఓల్డ్ చైన్, లెగసీ చైన్. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ నౌ దిస్. ఓకే, ఇది యూస్ చేయము. ఇన్స్టెడ్ వి యూస్ ది LCEL. ఆ లాంగ్వేజ్ లో రాసుకుంటాము. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ చైన్, సో LLM ఈక్వల్స్ టు LLM అని చెప్పి, ప్రాంప్ట్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాంప్ట్ అని చెప్పి, అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ టూల్స్, టూల్ నేమ్. ఓకే, ఇంతే. ఈ 3 పెట్టుకోవచ్చు మనం. సో LLM ఏంటో చెప్తాము, ప్రాంప్ట్ ఏంటో చెప్తాము, టూల్స్ ఏంటో చెప్తాము, రైట్? Okay. Okay, but if you really want to have that the chain experience, దీని ఇన్పుట్ దానికి, దాని ఇన్పుట్ దీనికి, you cannot do using this legacy chain, right? So this is a legacy one, ఇలా పెట్టుకుంటే, and the new one is LCEL. Okay నండి, yeah. Now, so there is something called chain.run and chain.invoke. మీరు ఇక్కడ చూస్తే నేను chain.invoke చేశాను. Okay, and you can also use run as well. రన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో బోత్ సపోర్ట్స్. ఓకే, చైన్ డాట్ రన్ అండ్ చైన్ డాట్ ఇన్వోక్, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయండి. సో వెన్ టు యూస్ చైన్ డాట్ రన్ అండ్ వెన్ టు యూస్ చైన్ డాట్ ఇన్వోక్. ఫైన్. సో చైన్ డాట్ ఇన్వోక్ లో యూ హ్యావ్ సింక్రనస్ అండ్ అసింక్రనస్ వన్. ఓకే, అండ్ చైన్ డాట్ ఇన్వోక్ ఇస్ ద మోడర్న్ LCEL. ఇన్వోక్ LCEL లో వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్వోక్. లెగసీ వాజ్ రన్. ఓకే, and older simple chain ki we have to use run. Fine, and this is now depreciated. Okay, so chain dot run thesis untaru. Now we have to move to chain dot invoke. Okay nandi, and chain dot run eppudu single input and output linear workflows ki, but chain dot invoke handles complex inputs and output structured data. Okay, so here LLM ఇది కాదు, ఇక్కడ దీనికి LLM chain ఉంది చూసారా, సారీ, యా, దిస్ వన్. I used run, right? Chain dot run. Avuna? Because Right. this is a legacy one. How I created a chain? ఆ చైన్ లో, LLM చైన్ లో నేను LLM ప్రాంప్ట్ టూల్స్ చెప్పేసాను 3. ఓకే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ది ఆర్డర్ అండ్ ఆల్. LLM ఈక్వల్స్ టు LLM, ప్రాంప్ట్ ఈక్వల్ టు మై ప్రాంప్ట్, అండ్ టూల్స్ ఈక్వల్స్ టు మై టూల్. ఓకే, LLM ఈక్వల్స్ టు మై LLM. అండ్ LLM చైన్ అనేది ఇట్ ఈస్ చైనింగ్ దీస్ 3 థింగ్స్ టుగెదర్ బై డిఫాల్ట్ గా. ఓకే, కంట్రోల్ తన దగ్గర ఉంటుంది. సో ఈ చైన్ ని రన్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ చైన్ డాట్ రన్. సో దిస్ ఇస్ లెగసీ. ఫైన్. నౌ చాట్ ఓపెన్ అయ్యే మోడల్
formatted prompt. Where is this chain? LLM dot invoke formatted prompt. Yeah. So this is with using LCEL. Okay. We created a prompt template on a single prompt template, and దానికి ఈ LLM కి ఆ prompt template ని పాస్ చేస్తున్నాం, LLM dot invoke. So there is no LLM chain. So this is using LCEL. అర్థమవుతున్నాయి ఇద్దరికి లేదా ఎనీ డౌట్స్? Yeah. Okay. So we'll be seeing these examples quite often. Okay. Don't worry with the LCL. మీకు అర్థమైపోతుంది. ఫైన్ అండి. సో డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా, చైన్ డాట్ రన్ అండ్ చైన్ డాట్ ఇన్వోక్. సో we won't be using chain dot run and we won't be using LLM chain, and we'll be using LCELs. Okay. Any doubts, Sindhu, Cherry? Yeah. Okay. సో దిస్ ఇస్ అ లెగసీ వన్. ఓకే. ఎందుకు ఎలా చెప్తున్నానంటే ఇదిగోండి, ఇది LLM చైన్. సో ఈ LLM చైన్లో ఐఎమ్ పాసింగ్ అన్ LLM and I'm passing a prompt, I'm chaining them together, అవునా? And I'm using LLM chain from langchain classic.chains. So this is legacy and it will run chain.run. Okay. Hello istundi. Chain.invoke. So chain.invoke kuda hello istundi. Okay. Both are same, but only thing is, hello, how can I assist you today? Okay. So ఇది ఇలా ఇచ్చింది, and invoke matram it is giving us the JSON text. Fine అండి, కర్లీ బ్రేసెస్ లో. సో చైన్ డాట్ రన్ డైరెక్ట్లీ మనకి ఇది ఇచ్చేసింది, అవునా, టెక్స్ట్ ఇచ్చేసింది. బట్ చైన్ డాట్ ఇన్వోక్ విల్ గివ్ అస్ ది JSON. సో దీన్ని మనం పార్స్ చేసుకోవాలి. ఫైన్. Okay. సో దట్స్ ది డిఫరెన్స్. ఓకే. అండ్ లెగసీలో కూడా చైన్ డాట్ ఇన్వోక్ వర్క్ అవుతుంది. Okay. Okay, one is giving a direct text and the other one is giving a JSON. So why we moved from here to here? Okay, ఎందుకంటే any LLM communications to happen, right, they are following a JSON structure అన్నమాట. JSON RPCs అంటారు. Okay, see, we both communicate in English language, అవునా? The LLMs will communicate in a JSON RPC languages. So structured output రావాలి, అందుకనే they added that JSON structured. Understood అండి? Yeah. Yeah, okay. Is run available in the latest version? నో, అంటే ఏమంటారు దాన్ని, బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, డిప్రిషియేట్ ఇమ్మీడియట్లీ చేయరు. సో దే విల్ డూ ఇట్ వెరీ లేట్లీ. No. Can we do chain dot run in LCEL, not in the legacy నో one? నో, చైన్ డాట్ రన్ ఉండదు, చైన్ డాట్ ఇన్వోక్ LCEL లో. బట్ చైన్ డాట్ ఇన్వోక్ విల్ వర్క్ ఇన్ LLM చైన్స్. ఇది అక్కడ వర్క్ అవుతుంది కానీ అది ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు. Okay. ఓకే. సో దిస్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి, స్ట్రింగ్ అవుట్పుట్ పార్సర్ ఒకటి ఉంది LangChain core లో. So there is something called output parser. If you are using this output parser and if you run this, we'll get an output in a parsed way. Okay, so directly యూస్ చేసేసుకోవచ్చు. మనం అంతకుముందు ఓపెన్ ఐలో ఏం చేసాము, వీఆర్ రైటింగ్ అవర్ ఓన్ పైడెంటిక్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్, రైట్, స్ట్రక్చర్డ్ అవుట్పుట్ కోసం. To Right. get structured output, yeah. ఎస్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇట్స్ అ పైడెంటిక్ క్లాసెస్ అండ్ ఓన్లీ, but the only change is there is this string output parser. Okay, let me run this. Why it is
prompt template. Give me a small report on topic. LLM chat OpenAI. LLM.invoke hello there. LLM out. Output parser dot invoke LLM out. Okay. How can I assist you today? Okay, fine. It's coming. నేను RAG మీద సో దిస్ ఇస్ LLM చైన్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను LLM ఇచ్చాను అవుట్పుట్ పార్సర్ అని ఇస్తున్నాను this is a old one, okay, traditional way of doing it. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ RAG మీద నాకు అవుట్పుట్ ఇవ్వని. సో అవుట్పుట్ పార్సర్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి ఇట్ విల్ పార్స్ ది అవుట్పుట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ఇన్ అ స్ట్రక్చర్డ్ వే. ఫైన్, ఇదిగోండి ఇలా. సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ టెక్స్ట్, ఓకే, అండ్ దీన్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడమే. నౌ లెట్ మీ డిస్ప్లే దిస్. సో IPython display and markdown ఫైల్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి there is this function display and results of text and it is displaying it. ఓకే, స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో వచ్చేసింది. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు దట్ వాజ్ అ లెగసీ. ఎందుకంటే దే గివెన్ ఎ స్టాండర్డ్ అవుట్ పార్సర్ అండ్ ఆల్, రైట్? యా. నౌ సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ I'm showing it in LCEL. Okay, so I'm importing chat OpenAI, I'm importing prompt templates. This is my prompt template. I'm using a chat prompt template use cheyatledu because it's a single prompt kabatti. Fine. Okay. Yeah. So give me a small report on. I'll pass a template. Okay, input variable is this topic. Okay, and template is this prompt template. Okay, అంటే ఈ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్ లోకి టాపిక్ అనేది ఇన్పుట్ వేరియబుల్ కింద వెళ్తుంది. Why it is not running? Something happening. Let me restart the kernel. And so model name temperature చెప్పాను LLM. So now I have an LLM here. Okay, I have a prompt here. Yes, అవునా? And I need to chain them together, right? So the third one is output parser. So these three I have to chain them together. So this is the old way of doing it using LLM chain, and the new way is this. Right, ఈ ఒక్క లైన్ డిఫరెన్స్. అండ్ ఐ హావ్ టు టెల్ నౌ. సో ఈ చైనింగ్ లో ఇక్కడ మీరు ఈ అవుట్పుట్ మీరు ఎలా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ LLM, బికాస్ ఇట్స్ నేమ్డ్ టూపుల్స్ కాబట్టి, నేమ్డ్ ఎంటిటీస్ కాబట్టి యూ కెన్ చేంజ్ ది ఆర్డర్ అండ్ ఆల్, రైట్, ఆర్గ్యుమెంట్స్. బట్ హియర్ you have to be very specific. Your first one is input prompt. The prompt input will go to LLM and LLM will output of LLM will go to output parser. So ఇది ఈ ఆర్డర్ లోనే ఇవ్వాలి. ఆర్డర్ మార్చితే పనిచేయదు. అండర్స్టూడ్ అండి? Yeah. And it's the same again. It will display everything and all. Okay. Okay, same వచ్చింది కదా. Now so I have three functions అండి అనుకుందాం. ఓకే, సో add 5, subtract 2 and multiply 7. ఓకే, సో ఈ మూడు నాకు ఒకదాని అవుట్పుట్ ఇంకొక దానికి ఇన్పుట్ అవ్వాలి. సో ఇఫ్ ఐ సే ఎక్స్ హియర్ ఇట్స్ 3, సో 3 + 5 8 అవుతుంది కదా. ఇక్కడ వచ్చేసరికి 8 - 2 అవ్వాలి, నాట్ 3 - 2. అర్థమైందా? అంటే దీని అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ అవ్వాలి అండ్ దీని అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ అ చైనింగ్ కాన్సెప్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? Yeah. Okay, now so there is this class called runnable. It's a Python function. Okay, ఈ runnable class లో I mean you don't need to worry about this class and all. Okay, so నేను చెప్తున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చిందో. సో if I'm using this runnable class, right, and
సేమ్ ఇది కూడా చైన్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఒక ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ చేసి ఆ ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ ని స్టోర్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కి ఇస్తుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డిక్లేర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ ని మీరు రన్నబుల్ అనే ఫంక్షన్ లో వేయాలన్నమాట. సో రన్నబుల్ యాడ్ 5, రన్నబుల్ సబ్స్ట్రాక్ట్ 2, రన్నబుల్ multiply 7, and you are storing it in a 3 different variables. Okay, right? And now this is how you chain them together using a Python function. So if I am doing a 4, so what will be my output? So 4 plus 5, 9. 9 minus 2, 7. 7, 7, 49. Right? What's in the 49? Yeah. Okay. So I did right using just a Python. I created my own chain. Yes or no? Runnable అనే ఒక ఫంక్షన్ ని తీసుకుని, okay, I created a runnable class and I registered all these three, right? And I'm using this or okay, ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ద ఫస్ట్ ఇది, దీని అవుట్పుట్ దీనికి వెళ్తుంది, దీని అవుట్పుట్ దీనికి వెళ్తుంది, రైట్? ఐ ఇన్వోక్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yeah. ఓకే, నౌ చాలా మంది అడుగుతారు వాట్ ఈస్ దిస్ అని అడుగుతారు పైథాన్ లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్, దెర్ ఇస్ పైథాన్ లోనే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్, సో వి ఆల్ నో వాట్ ఈస్ 3 + 5, రైట్? అవునా? సో 3 + 5 ఇట్ రిటర్న్స్ 8, రైట్? బట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో 3 + 5 ఇలా వెళ్ళదు, ఇలా వెళ్తుంది పైథాన్ కి. అర్థమైందండి? సో యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఈ ప్లస్ కి దెర్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ కాల్డ్ యాడ్. సో దానికి వేరియబుల్ ని ఇలా పాస్ తీసుకుంటుంది. సో 3 + 5 ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అన్ 8. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆర్ ఫంక్షన్? ఆర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ పైప్. ఎస్ ఆర్ నో? Right. యా, నేను పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నాను అనమాట. సో యాడ్ 5 పైప్, సబ్ 5 పైప్, మల్టిప్లై 5 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, అర్థమైందండి? సో నౌ దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వలెంట్ టు దిస్. సో యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ది రన్నబుల్స్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ పైప్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? కానీ నేను ఫంక్షన్స్ కి పెట్టలేదు, ఇక్కడ యాడ్ 5 కి పెట్టలేదు. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ ని నేను రన్నబుల్ చేశాను, రైట్? యాడ్ 5 రన్నబుల్, అండ్ ఆ రన్నబుల్ కి నేను పైప్స్ పెట్టుకున్నాను. అర్థమవుతుంది కదండి? సో ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? See, this is a Python way of implementing it. Okay, you need not worry about the Python. Okay, now దీన్నే మనం LCL లో ఎలా చేసుకోవచ్చు? LCL లో సింపుల్. Now from LangChain core you have something called runnables. So what this runnable will do, it will convert your functions to runnables. అవునా? So LangChain core dot runnables import runnable lambda. మీరు రన్నబుల్ లాంబ్డాని ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ 3 ఫంక్షన్స్, యాడ్ 5, సబ్ ట్రూ, మల్టిప్లై 7 అగైన్. ఓకే, ఈ మూడిట్లు మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ ఇంకొక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి, చైనింగ్ చేయాలి. చైనింగ్ చేయాలంటే ఈ మూడు ఫంక్షన్లు మీరు ఏం చేయాలి? యూనిట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ రన్నబుల్ లాంబ్డా. ఇన్ LCL యూనిట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ రన్నబుల్ లాంబ్డా. సో ఈ ఫంక్షన్స్ లో మూడు ఫంక్షన్ రిజిస్టర్ చేశారు, దెన్ యూ చేంజ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అండి? Yeah. ఇంకా దీనికన్నా సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా దగ్గర లేదు, బట్ దిస్ ఇస్ ది సింప్లెస్ట్ వన్, ఓకే, విచ్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్. ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? What is different between runnable and runnable lambda? Like, where are we using the both? No, runnable lambda is it's a LangChain implementation of runnable అంతే. Then what was the earlier one? సో అర్లియర్ ఇస్ మనం పైథాన్ కోడ్. జనరిక్ గా పైథాన్ చేసుకోవడానికి అలా కోడ్ ఇది చూపించారు. ఇది ఇది నేను రాసుకున్న Okay. పైథాన్ కోడ్. Hmm. ఇది నేను రాసిన పైథాన్ కోడ్ రన్నబుల్ అనేది. ఓకే, Hmm. అండ్ ఐ చైన్ దెమ్ టుగెదర్. నాకు వర్క్ అయింది కదా, 49 వచ్చింది, రైట్? Right. సో Yes. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ మై ఫంక్షన్. Okay, Hmm. I chain them Okay. together using a pipe symbol. Okay, Hmm. so this pipe symbol will be treated in Python as like this. Okay, Hmm. ఇలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు లేదా పైప్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో
I return my three functions, I made them runnable, and I chained them together, I invoked them, I got the answer. Fine. Chain dot invoke. ఆ ఇన్వోక్ మెథడ్ ని కూడా నేను రాసుకున్నాను. దిస్ చైన్ డాట్ ఇన్వోక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ మెథడ్, మై ఇన్వోక్ మెథడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇన్వోక్ హియర్. ఓకే, నేను పేరు కూడా అదే సేమ్ పెట్టుకున్నాను. ఓకే, డాట్ ఇన్వోక్ బికాస్ ఐ నీడ్ టు ఇన్వోక్ కాబట్టి. అవునా? సో నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్, హౌ టు డూ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ లాంగ్ చైన్? మీకు ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఇన్ పైథాన్, యూస్ పైథాన్ దిస్ కోడ్. ఇలా ఇలా మీరు ఓన్ రాసుకోండి, రైట్? నో లేదు, దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గివింగ్ విత్ రన్నబుల్ లాంబ్డా. ఓకే, వాడు అదే ఫంక్షన్ ని రన్నబుల్ లాంబ్డా ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో ఇఫ్ ఈస్ గివింగ్ యూజ్ దట్ రన్నబుల్ లాంబ్డా అండ్ ఆల్. అర్థమైందా? యా. సో రన్నబుల్ లాంబ్డా ఒకటే కాదు, రన్నబుల్ కాదు, పాస్ త్రూ ఉంటుంది, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. అవునా? సో యూ కెనాట్ రైట్ సిట్ అండ్ రైట్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ కోడింగ్ కదా, మనం అది యూస్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని మనము ఫ్రేమ్వర్క్ కోడింగ్ మనం రాయలేం కదా ఎవ్రీ టైం, రైట్? సో దీంట్లో ఫోర్కింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, పాస్ త్రూ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రన్నబుల్. ఓకే, నౌ so there is a prompt, I chained it together, and now so this prompt, LLM, and output parser, these are all runnables. Okay, అందుకని ఇక్కడ వీటిని మనం రన్నబుల్ లో రిజిస్టర్ చేయట్లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? మనం ఓన్లీ మన ఫంక్షన్ ని మాత్రమే రన్నబుల్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో నేను చెప్తాను. ఓకే, గివ్ మీ ఏ స్మాల్ రిపోర్ట్ అబౌట్. ఓకే, ఆర్ వాట్ ఐల్ ఆస్క్ ఇస్, let me do this. Give me a random number. Okay, between. Fine. So నేను రేంజ్ పాస్ చేస్తా. గివ్ మీ ర్యాండమ్. ఓకే, దెర్ ఇస్ స్టార్ట్ రేంజ్ అండ్ ఎండ్ రేంజ్. ఓకే, సో ఈ ప్రాంప్ట్ కి దెర్ హ్యాస్ టు బి ఇన్పుట్. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? ఒక 2 నెంబర్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫైన్. సో రేంజ్ స్టార్ట్ 1, రేంజ్ స్టార్ట్ 10, and result. So let's see what it gives. Okay, sure, the random number is 7. అవునా? 7 వచ్చింది. Now this output parser ని నేను, ఓకే, నాకు 7 వస్తుంది కదా, రైట్? I need to pass it to my runnable function, add 5. Can I do this? బట్ అది స్పెసిఫిక్ ఖచ్చితంగా ప్రాంప్ట్ ఎలిమెంట్ అవుట్పుట్ పార్సర్ లాస్ట్ లో ఉండాలి కదా మరి. LLM అవుట్పుట్ పార్సర్ యాడ్ 5, ఇట్ ఇస్ దీని అవుట్పుట్ ఇది తీసుకుంటుంది కదా ఇన్పుట్ కింద. సో బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ అ 5 as an input. సరే, అవుట్పుట్ పార్సర్ లాస్ట్ లో పెట్టాలి. Let's see. Yeah, why it is not coming? Unsupported operand type. Why it is not supporting? Add 5.
Add 5 runnable. It should support, right? LLM నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ యాడ్ 5 Yeah. రన్నబుల్ కి ఇన్పుట్ అవ్వాలి. Why I'm getting this error? It should work. We try getting at least normal, like not prompt LLM, at least the add 5 runnable. ఏంటి యాడ్ 5? ఒక యాడ్ 5 రన్నబుల్ పెట్టి చూడండి వస్తుందా అసలు. యాడ్ 5 రన్నబుల్ కమ్స్, రైట్? ఇది వర్క్ అయింది కదా యాడ్ 5 రన్నబుల్ ఇక్కడ. బట్ విత్ ప్రాంప్ట్ నుంచి LLM. ఓకే, LLM output. Okay, no. The LLM output is structured output. టెక్స్ట్ It should be outside the output parser only. It has to be. So LLM నుంచి how do I tell them? Because see, the LLM output is a JSON kada. So this doesn't takes the JSON and all. ఇక్కడ నేను lambda introduce చేయాలా in between? ఇట్ గేవ్ సజెషన్ Yeah. earlier. Yeah. So the issue comes from feeding a non-numeric value into an arithmetic runnable. So I'm switching that example to convert the model output into a number before adding. Okay. So let me do one thing. Issue అర్థమైంది. Because the LLM output is a text output. అవునా? It's a text in a JSON format, right? ఆ JSON format ని మనము యాడ్ రన్నబుల్ యాడ్ ఫైల్లో x కింద పాస్ చేయలేము, because x here is an integer. Okay. Okay. So it is giving me something. So there is something called parsing. It gave me a parsing. Digits ని పిక్ చేస్తుంది. Okay, let me keep. Okay, so give me a single integer between right. So this is a prompt template and define parse number. So I'm writing a function to parse this. Okay, just to get. So number chain prompt LLM output parser and runnable lambda లో parse number ఇచ్చి, and then I need to give this. So దీన్ని parse number ని runnable lambda చేసుకున్నాను and add 5 runnable. I'll directly use this dude. Yeah, now this may give you answer. Parsing చేసుకోవాలి. Yeah. Okay. అర్థమైందండి ఎగ్జాంపుల్? ఓకే, LLM నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్లో నుంచి మనము వీఆర్ పికింగ్ అ డిజిట్. ఓకే, సో ఆ డిజిట్ పిక్ చేయడానికి సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పార్స్ నెంబర్. ఓకే, ఆ పార్స్ నెంబర్ ఇక్కడ చైన్లో యూజ్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని మనం రన్నబుల్ ల్యాండా చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ మన ఫంక్షన్ యాడ్ 5 ఫంక్షన్. అది ఆల్రెడీ రన్నబుల్ ల్యాండా ఇక్కడ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ హియర్. లేదు అంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు, యాడ్ 5 ఫంక్షన్ ని రన్నబుల్ ల్యాండా. ఫైన్, అండర్స్టూడ్ అండి? Yeah. సో నౌ LECL కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థమైందా? ఎస్, నో? అవుట్పుట్ పార్సర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇస్ ఇట్ ఇంటీజర్ ఆర్ స్ట్రింగ్? ఈ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది ఇట్ విల్ బి ఎ స్ట్రింగ్ 12. అవుట్పుట్ పార్సర్ కదా అది. అది మనం అవుట్పుట్ పార్సర్ we didn't define anything here, right? It is by default there.
So it will obviously it's a string because it works on the LLM input, LLM నుంచి వచ్చిన output కదా. So that Mm. obviously it's a text, and output parser will also be a text. But it can take an input digits and text both as well. Output parser as an input. మీరు టెక్స్ట్ ఇస్తే టెక్స్ట్ ఇస్తుంది, డిజిట్ ఇస్తే డిజిట్ ఇచ్చేస్తుంది. ఫైన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ అవుట్పుట్ పార్సర్ ఇక్కడ, దట్ షుడ్ బి ఫైన్. సో అదే మనము ఇక్కడ తెలియకనే వీఆర్ పార్సింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ స్ట్రింగ్ అయితే ఓకే, దాన్ని డిజిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తున్నాం అనమాట. ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము డిజిట్ అయితే, లేకపోతే ఇంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం. ఇట్ విల్ గివ్ యూ బోత్. నౌ I have two functions now. So this is a Python function. I'm just taking a word rag అనే word ఎక్కడ కనిపిస్తే నేను I'm replacing with hot potato. Is it fine? So first thing is I need to extract the word rag and replace the word rag with new word called hot potato. Fine. So I have a two function, one to extract the word and to replace it. Okay. Now ఆ రెండిట్లో నేను రన్నబుల్ లాంబ్డా చేసేసుకున్నాను. I did runnable lambda. I converted it both into runnable lambda. Okay. Now I'm chaining it. First prompt వస్తుంది, LLM వస్తుంది. This already defined on top. Okay. Prompt LLM, output parser, extract 5, replace word. Now I'm asking chain dot invoke retrieval argument generations మీద నాకు టాపిక్ ఇవ్వు rag మీద. Why this failed? Huh? Okay. So I changed my prompt, right? సో ప్రాంప్ట్ చేంజ్ అయిపోయింది, స్టార్ట్ రేంజ్ అండ్ ఎండ్ రేంజ్కి వచ్చింది. ఓకే. సో I need to have this, right? Prompt. Give a small report on the topic. So this is my prompt now. Okay. So prompt is this, and if I run this, it will work. There's a function. ఇందాక ప్రాంప్ట్ లో I took two numbers కదా, స్టార్ట్ నెంబర్ and the end number. It is expecting me to have a two variables, input variables. Now, so retrieval argument generation RAG అని ఉంటుంది. It said hot potato. Fine. It extracted and it changed and మనకి అవుట్పుట్ కూడా ఇచ్చేసింది. Now why this chaining is very important? Can you think of a real use case scenario? Suppose LLM output ఇచ్చిన దాంట్లో if there are any sensitive information like credit card numbers or phone numbers or whatever it is, right? You can write your own functions to replace it and make it in a mask. Okay. సో ఇక్కడ హాట్ పొటాటో అని పెట్టాను, రాగ్ అయితే ఎక్కడైతే ఉందో సో ఇట్ హాస్ టు మాస్క్ లైక్ దిస్ అనుకుందాం. Is it possible to give the generic input, like rather than rag? How are we supposed to give a 16-digit number? Come again. So if we have multiple credit card numbers, we can't go ahead and give all the numbers, right? So No, is there any then generic you'll way? write a regular expression to catch that Yeah, pattern. we have that option. Yeah, it's a Python function. Python regex. Yeah. Same Python regex. You write a Python code, right? To get those regex patterns and all. So once you get a Mm. regex patterns and all, you will make it as a runnable code, right? Runnable lambda.
and replace it with whatever the word you wanted to. That can be done. See here, I'm just extracting the word rag, right? So Yes. instead of rag, you need to write a extract credit card. For that, Mm. first you need to find the pattern, 16-digit number. So Mm. if there are any continuous 16-digit numbers and all, so the regex will scan. If there are one, if there are 100, or if there are 1000, it will scan everything and it will return you. So for each word, you need to replace with each credit card. You can be replacing with this XXXX. Yeah, that can be done. It's just a Python function. Okay. So and if you want to run two things parallelly, okay, and club their output together and give it to the LLM. Okay. So for that we have something called LCEL, runnable parallel, okay, and runnable pass through. Fine. So it acts like a Y fork. So two inputs will come to the LLM and LLM will process it and give the output. Okay. So it's a Y fork. So ఇది చైనింగ్స్ లో ఎలా చేయాలి, చైన్ లో ఎలా చేయాలి. Now just I have two information here. One is, so there is one vector store. A vector store lo, don't go again with what is vector store and all. Later I'll explain. Okay. So I have half of the information here. James' birthday is December 7th. Okay. So I just said James' birthday is December 7th, and James was born in 1994. So two different piece of informations of James are from two different vector store A and vector store B. Fine. Okay, Nandi. రెండు డిఫరెంట్ దాంట్లో ఉన్నాయి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. నౌ Okay. సో దిస్ ఇస్ మై ప్రాంప్ట్. యూజింగ్ ది కాంటెక్స్ట్ ప్రొవైడెడ్, ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్, ఆన్సర్ ది యూజర్ క్వశ్చన్. సో కాంటెక్స్ట్ ఏ నుంచి కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది, కాంటెక్స్ట్ బి నుంచి కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. ఐ విల్ గివ్ ఎ క్వశ్చన్. సో దిస్ టేక్స్ త్రీ ఇన్పుట్స్, ఎస్ ఆర్ నో? కాంటెక్స్ట్ ఏ, కాంటెక్స్ట్ బి అండ్ ఏ క్వశ్చన్. మై ప్రాంప్ట్ టేక్ త్రీ ఇన్పుట్స్, అవునా కదా? Yeah. ఓకే. నౌ so we do have an issue here. uh, if my prompt is taking three inputs, right? So my prompt takes, so this is prompt, Hona, and this goes to LLM and this output. So these are all fine, right? But prompt key, so we are giving a three inputs. So one is this question, right? And other two are context A and B, Contact. A and B, right? So now we cannot write like this, A నుంచి B కి వచ్చి B నుంచి prompt కి వెళ్ళాలి అని. We cannot do this because A's output is not B's input, right? Or we cannot do B comma A as well. B and A Right. ఇది కూడా చేయలేం, అవునా కదా? So this is all we cannot do. So that's why they introduce something called runnable parallel. So ఈ రెండు parallel గా వస్తాయి. Yes. So now chat prompt templates, these are all same. Okay. So I'm using a chat prompt template because see, it's not a single question, right? I have to use chat prompt template rather than being a prompt template. Yes or no? If it is a question, I can use a prompt template, but it is also fetching a context kada. Gone? అర్థం కావట్లేదా? కానీ సింగిల్ క్వశ్చనేగా. కాంటెక్స్ట్ ఉంది కదా, టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, రైట్? You need to give a context and a question kuda. Yeah. Okay, it is not a single question, a question single, but also you are getting a context outside nunchi kada. So that is Yeah. like getting an history. Yes or no? Yeah. So you have to use chat prompt template. Okay. Now
This is a chat prompt template, system prompt, system message prompt template, and human message prompt template import చేసుకున్నాను. Okay, so this is my prompt, system message and human message, and I'm creating a template. ఒకటి క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. Okay, so what I'm telling is నీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ చాట్ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్ కి. సో హియర్ I'm telling this, you only get a question. Okay, so if I write it again, okay, here it has a prompt, LLM and output, right? So I'm just giving a question here. క్వశ్చన్ ఒకటే వస్తుందని చెప్తాను. ఓకేనండి. సో అందుకనే ప్రాంప్ట్ లో I have a placeholder for question. Place lo I'm giving a prompt lo I'm giving a placeholder for question. So this is what I have done here. Okay, question. Okay, but to answer this question, it needs two inputs, context A and context B. Yes or no? Right. Okay, ఇది straight forward ఇది template. Okay, now so I'm using a retriever A, retriever B, and I'm making them as a runnable parallel. Okay, so retriever A is vector store లో నుంచి తీసుకొచ్చే retriever and vector store B నుంచి తీసుకొచ్చే retriever. I'm both making as a runnable parallel. Okay, context A from context A, context B is retriever B, sorry, context A is retriever A, context B is retriever B. Along this question కూడా కావాలి కదా. This question I need to make it as runnable pass through. అర్థమవుతుందండి? ఓకే, అర్థం కాలేదు కదా? No. Okay, now just remember this. Okay, prompt ఇది ఫైన్ కదా మీకు అందరికి? Prompt, LLM, right? Output, is this fine? Yeah. Okay, so prompt లో already there is a placeholder for question Question. పెట్టేసాను. ఓకే, నౌ ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ రిట్రీవల్ తీస్తున్నాను. ఓకే, సో రన్నబుల్ ప్యారలల్ చేశాను కదా, రిట్రీవల్. ఓకే, నౌ దిస్ రిట్రీవల్ షుడ్ బ్రింగ్ ఏ, కాంటెక్స్ట్ ఏ, హలో, Yes. యా. No. సో ఓకే, నౌ ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా, రైట్? సో ఈ ప్రాంప్ట్ లో, రైట్, సో దెర్ ఇస్ అ ప్లేస్ హోల్డర్ ఫర్ ఎ క్వశ్చన్, అవునా? అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇన్వోక్ నుంచి, అంతే కదా? ఇన్వోక్ విల్ సెండ్ మీ లైక్ డాగ్, క్యాట్ ఆర్ పాలిటిక్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అవునా? టెల్ మీ ఎ జోక్. సో దిస్ ఇస్ అవర్ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Right. సో ఇన్వోక్ నుంచి మనకి డాగ్ వస్తుంది, ప్రాంప్ట్ లో టెల్ మీ ఎ జోక్ ఆన్ డాష్ అని ఉంటుంది, రైట్? Right. టెల్ మీ ఎ జోక్ ఆన్, ఈ డాగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫిల్ అవుతుంది, అంతేనా? సో దిస్ ఇస్ అ ప్లేస్ హోల్డర్, అంతే కదా? అండ్ ఎల్ఎల్ఎంకి వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అవర్ బేసిక్ టెంప్లెట్. ఎస్ ఆర్ నో? Right. నౌ ఈ ప్రాంప్ట్ కింద ముందు, ఓకే, సో ఫర్ దిస్ టు వర్క్ I need to have three Context things, కూడా అవునా? ఇవ్వాలి. I need to have three things. ఒకటేంటి? కాంటెక్స్ట్ ఏ ఉండాలి, కాంటెక్స్ట్ ఏ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాంటెక్స్ట్ బి ఉండాలి, అవునా? These both will come from a retrieval part, అవునా? Okay. ఎస్ ఆర్ నో?
నెక్స్ట్ Yeah. నేను ఇది కూడా పాస్ చేయాలి కదా క్వశ్చన్, అది Yes. ఇన్వోక్ నుంచి అదే వచ్చేది. invoke. Yes. ఇన్వోక్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ కూడా పాస్ చేయాలి కదా, కానీ నేను అవును. ఇక్కడ రిట్రీవ్ క్వశ్చన్ రాయలేను కదా, రైట్? సో Yeah. వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఈ రెండిటిని కాంటెక్స్ట్ ఏ కాంటెక్స్ట్ బి తీసుకో, ఓకే రైట్, అండ్ ఈ ఈ డాగ్ ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో దీన్ని యూ జస్ట్ పాస్ త్రూ ది నెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్, ఎందుకంటే ఇది ఇన్వోక్ నుంచి వస్తుందని చెప్తున్నాను అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ హియర్. ఓకే, సో context A from retriever A, context B from retriever B, question just pass through, క్వశ్చన్ నీకు ఇన్వోక్ నుంచి వస్తుంది. అర్థమైందా అండి? నో రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, మళ్ళీ చెప్పు. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ 3 థింగ్స్, అవునా? కాంటెక్స్ట్ ఏ ఉండాలి, ఓకే, కాంటెక్స్ట్ బి ఉండాలి, రైట్, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఉండాలి. ఈ 3 ఐ హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ ప్రాంప్ట్, అండ్ ఇది LLM కి పాస్ చేస్తుంది, అండ్ LLM will give the output. రైట్. ఓకే, సో కాంటెక్స్ట్ ఏ అండ్ కాంటెక్స్ట్ బి నాకు రిట్రీవల్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇది నాకు రిట్రీవల్ నుంచి వస్తుంది, రిట్రీవల్ అనే ఫంక్షన్ నుంచి వస్తుంది, అవునా? క్వశ్చన్ నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇన్వోక్ నుంచి వస్తుంది, అవును. అంతే కదా? అవును. సో అప్పుడు నేను నాది ఏం రాసుకుంటానంటే ఇక్కడ రిట్రీవల్ రాసుకుంటాను. ఓకే, రిట్రీవల్ ప్రాంప్ట్ and then the LLM and then the output. Okay, right? So ఈ retrieval లో ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ A and B ని తీసుకొస్తున్నాను అనమాట, అండ్ ఐఎమ్ బైపాసింగ్ ఇట్ ది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు కాదు, నీకు డైరెక్ట్ ఇన్వోక్ నుంచి వస్తుంది అని చెప్తాను. తీసుకోగానే పక్కకు ఉంచు, అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ సేస్ హియర్. ఓకే, సో యూ గెట్ ఏ కాంటెక్స్ట్. సో ఇది చూడండి, రిట్రీవల్ ప్రాంప్ట్ LLM అవుట్పుట్ పార్సర్. ఓకే, రిట్రీవల్లోకి ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందా? సో వెన్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, రైట్, ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? రిట్రీవ్కి ఇన్పుట్ అవ్వాలి, అవునా కదా? యువర్ రిట్రీవల్ ఫంక్షన్ షుడ్ టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్, ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. కానీ మీ రిట్రీవల్ ఫంక్షన్ ఏముంది? క్వశ్చన్ ఇస్ కాంటెక్స్ట్ రన్నబుల్ పాస్ త్రూ. ఈ క్వశ్చన్ ని ముందరికి పంపించే. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఓకే, and this retrieval is doing 2 things. Is fetching a data from vector A and vector B నుంచి డేటా తీసుకొస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్, అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ వాస్ ది డేట్ వెన్ జేమ్స్ వాజ్ బోర్న్, ఓకే, సో డేట్ ఇక్కడ ఉంది, ఓకే, ఇయర్ కింద దాంట్లో ఉంది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆన్సర్ ఏమిస్తుందో. ఇట్ షుడ్ గివ్ బోత్, రైట్? జేమ్స్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఆల్. రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ క్లబ్ చేసి కరెక్ట్ ఇచ్చిందా? సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ రిట్రీవల్లో క్వశ్చన్ ఉండకూడదు. బట్ మనం 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 మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ది ఇన్వోక్ వీ హ్యావ్, రైట్, మనం ఎప్పుడైతే ఇన్వోక్ అంటామో ఇక్కడ, ఓకే, సో ఇన్వోక్ ఎప్పుడైతే ఇన్వోక్ చేస్తామో, అవునా, దీంట్లో ఉన్నది ఫస్ట్ రిట్రీవల్లోకి వెళ్తుంది. బట్ రిట్రీవల్ డజంట్ నో వాట్ టు డూ విత్ దిస్ క్వశ్చన్, అవునా, అందుకని ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఏ పాస్ త్రూ. నువ్వు వెళ్ళిపో, నెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళిపో నువ్వు. ఓకే, ఫైన్ అండి. So with this concept you can develop any complex systems and all. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్ పాస్ త్రూ నెక్స్ట్ దానికి పంపించవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ప్రాంప్ట్ లో నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, ఇది ఇక్కడ కూడా ఏం చేయట్లేదు. సో యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఏ పాస్ త్రూ టు దిస్. సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ టెల్లింగ్ రిట్రీవల్. ఓకే, నేను ఇన్పుట్ కావాలి,
నువ్వు నాకు ఇన్పుట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చావు. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ పాసింగ్ ఇట్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్. So any doubts still here? గుడ్, అర్థమైంది కదండి. LCL టాపిక్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ or yeah. Next thing is on memories. Okay, conversation buffer memory. So let me run this. Okay, Langchain underscore classic లో మెమరీలో there is buffer లో there is something called conversation buffer memory. Okay, so I'm doing this memory conversation buffer memory ni true పెట్టుకుంటున్నాను. సో I'm just initiating this. ఒక మెమరీ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. నౌ conversation chain. Okay, LLM memory and verbose equal to false, just to print the verbose and all. Okay, chains లో okay he is using a conversation chain యూస్ చేస్తున్నాడు. LLM కి మెమరీని యాడ్ చేశాడు. ఫైన్ అండి. దిస్ ఇస్ a new chain and chain dot invoke input what is my name again. Let me run this. సింధు BRB పెట్టింది. Okay, so what is my name again? Okay, I'm not sure what's your name since I don't have any information. Okay, again I'm asking it what is my name again. Okay, రాలేదు. నెక్స్ట్, హే ఐఎమ్ రాకేష్ గారపట్టి, ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ మూవీ స్టోరీ. ఓకే, జస్ట్ చెప్పాను. ఓకే, డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ సెలబ్రిటీ కాల్డ్ సంపూర్ణేష్ బాబు. ఫైన్, వాట్ ఎవర్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఓకే. నౌ హియర్ ఓకే, ఇదేదో చెప్తుంది సంథింగ్ ఆర్. నౌ ఇఫ్ ఐ సే వాట్ ఈస్ మై నేమ్ అగైన్, because I implemented a chain with the history and all, right, it will remember. Okay, it will remember and I remember you mentioned your name as Rakesh Garapati. Now ఇక్కడ ఈ అవుట్పుట్ చూస్తే, okay, if you see this output, right, it has all the human conversations and all, human message. Yeah. Okay, అన్నీ ఉంటాయి చూడండి మనం ఏదైతే చేసామో. Okay, do you know celebrity, right? So each conversation is getting added to it here. Okay, and it is getting added and finally ఈ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇట్ కెన్ రీడ్ ఆల్ దిస్ కన్వర్జేషన్ అండ్ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నౌ the problem with this approach is context size is very అంతగా limited. మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. Yeah, అదే. exactly. సో దీంట్లో డూప్లికేట్ కంటెంట్ ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు నేను వేరే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, అవునా. సో ఇఫ్ ఐమ్ బిల్డింగ్ అన్ యాప్ అండ్ ఆల్, రైట్, సో సమ్ టైమ్స్ ఐ ఆస్క్ లైక్ వాట్ ఈస్ ది ఇండియా మ్యాచ్ స్కోర్ ఎంత అని దాంట్లోనే, అవునా. సో ఆ కన్వర్జేషన్ కి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి సంబంధం కూడా ఉండదు, బట్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్. మెమరీ ఇస్ వెరీ స్మాల్, కాంటాక్ట్ సైజ్ ఇస్ వెరీ లెస్. ఇలా అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంటే నేను ఇక్కడ 3 times వాట్ ఈస్ మై నేమ్ అగైన్ అని అడిగాను. ఓకే, వై ఆస్ 2 times హియర్, ఇట్స్ స్టోరింగ్ 2 times సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ 2 సార్లు అదే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ ది కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఆల్, రైట్, మెమరీ. ఎస్. సో the conversation buffer memory directly stores without any optimization and all, it directly stores all your memory. Okay, now దీంట్లోనే there are another 3 to 4 types of 4 types of different memories where you can compress, you can summarize. Okay, you can have only top 10 or top 20 based on the amount or
based on the value what you want to retrieve. Okay, na? Is Sindhu back? Yeah, yeah, I'm listening. Okay. So memory concept అర్థమైందా? Hmm. Yeah. Yeah, So ఇందాక ముందు చెప్పింది అదే కదా, like, yeah, because it stores all the conversation. What is my name? hmm. What is my name again? Okay. So I asked 2 times, what is my name again? What is my name again? I said here I am Rakesh Garapatti, and I asked, do you know this celebrity called Sampurnesh Babu? And finally, when I asked what is my name again, it responded, I remember you mentioned your name as Rakesh Garapatti. Okay. So Hmm. this memory is very less. Okay. It can only hold for 5 or 10 conversations, not more than that. Okay. Now, is this the same concept which you told earlier, that two conversation we can give, but more than that we can pass through that message? No, it holds only 5 to 10 conversations because of the context size and the context window. Okay. Okay. Chart memory, this one, sorry. Yeah. Now, in LangChain, okay, we have 4 types of memories. Okay. One is uh, conversation buffer memory. Okay. With conversation buffer memory, uh, buffer window memory. Okay. And the other one is conversation summary memory and summary buffer memory. Fine. These are the 4 types of మెమరీస్. ఓకే. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్పస్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాయి. ఓకే. నౌ కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీస్ ఇట్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్. ఓకే. కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఎ కన్వర్జన్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ బెల్స్ అండ్ విజిల్స్. ఓకే. ఇట్ కీప్స్ ఇందాక మనం చూసింది అదే కదా, కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీ, రైట్? వి సా కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. ఇట్ కీప్స్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. కన్వర్జేషన్ బఫర్ విండో మెమరీ అంటే it will keep only track of the last k messages. So if you specify 20, it will keep track of last 20 messages. If you specify k as 10, it will keep track of the last 10 messages and all. Okay, Nandi? That is the difference. Now, Okay. conversation summary memory. Summary memory, it will keep track of the entire conversation anamata. So it will summarize us. Okay. సో మీరు ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ అడుగుతారో ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ సమ్మరీ అండ్ ఇట్ విల్ కీప్ దేర్. ఓకే. యూజర్ హాస్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ట్వైస్, వాట్ ఈస్ మై నేమ్, ఇలా అనమాట. ఒక సమ్మరీ జనరేట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఓకే. జస్ట్ వన్ సమ్మరీ. నౌ బికాస్ వన్స్ యూ డూ అ సమ్మరీ అండ్ ఆల్, రైట్, you lose the context of the questions and all. Yes or no? Because it's a summarized uh, conversation, right? So దానికోసం they brought this conversation summary buffer memory అని. So if k equals to 20 అనుకోండి, okay, it will remember last 19 conversation అండ్ ప్రీవియస్ ఏవైతే కన్వర్జేషన్స్ ఉన్నాయో దాని అంతా బఫర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది, ఆర్ సారీ సమ్మరీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ అ సమ్మరీ. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చెప్పను. సో k ఈక్వల్స్ టు 5 చెప్తాను. ఓకే. విండో మెమరీ అంటే అర్థమైంది కదండి. సో విండో మెమరీ ఇస్ Yeah. ఇట్ స్టోర్స్, వేర్ ఇస్ దిస్, సారీ, ఇట్ స్టోర్స్. ఓకే. ఇలా ఒక విండో తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో క్వశ్చన్ 1, ఓకే, అండ్ ఆన్సర్ 1, క్వశ్చన్ 2, ఆన్సర్ 2, క్వశ్చన్ 3, ఆన్సర్ 3, క్వశ్చన్ 4, ఆన్సర్ 4. సో ఇఫ్ k ఈక్వల్స్ టు 4 అనుకుందాం. ఓకే. ఇట్ 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 రిమెంబర్స్ ఆల్ దీస్. ఓకే. నౌ సేమ్ ఇదే విండో మెమరీలో ఇఫ్ ఐ సే సమ్మరీ అండ్ కన్వర్జేషన్స్ సమ్మరీ బఫర్ మెమరీ అన్నాను అనుకోండి, సమ్మరీ చేయండి అన్నాను అనుకోండి. సో k ఈక్వల్స్ టు 4 అని పెట్టాను అనుకోండి. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ it remembers question 1, question 2, question 3, question 4, right? So now it will have a summary here. Okay. Summary. Now if I ask a question 5, right, ikkada question 5 వచ్చింది, ఆన్సర్ 5 వచ్చింది కదా,
అండ్ దీన్ని మొత్తం సమ్మరీ చేసేసుకుంటుంది అది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ డూ అ క్వశ్చన్ 6 అండ్ ఆన్సర్ 6 వచ్చింది అనుకోండి, దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని సమ్మరీ చేసేసుకుంటుంది. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి ఎ సమ్మరీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సమ్మరీ. ఓకే, ఇక్కడ వరకు. అండ్ 1 2 3 4 ఇంటరాక్షన్స్. k equals to 4. 4 ఇంటరాక్షన్స్ along with ది సమ్మరీ. ఈ సమ్మరీ గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఎంతవరకు గ్రో అవుతుందంటే టిల్ ఇట్ హిట్స్ ది విండోస్ కాంటాక్ట్ సైజ్. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్స్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీ. సో నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీ. సో హాయ్ మై నేమ్ ఈజ్ జేమ్స్, ఇది చెప్పాను. ఓకే, సో ఆ సినారియో రిప్లికేట్ చేస్తున్నానండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ టు ది ఏఐ, గెటింగ్ ఎ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సరింగ్ ఇట్, నేనే సేవ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, 1 2 3 4 5. ఓకే, 5 క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ సేవింగ్ ఇట్ టు ది మెమరీ. సో మెమరీలో ఆల్రెడీ 5 క్వశ్చన్స్ అండ్ విత్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్, ఓకే, సో ఇదిగోండి మెమరీలో వచ్చేసినాయా, రైట్? ఇఫ్ హలో, ఉన్నారా ఇద్దరు? యా, ఓకే. సో అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్. ఓకే, సో సేమ్ ఇదే మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్, ఓ సారీ, రైట్, ఇది జస్ట్ యాడింగ్ అండి. ఓకే, బఫర్లో ఇలా యాడ్ చేసుకోవడము, కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీ. అండ్ let me execute this. What is my name again? Okay, so now it says hi, my name is James. Okay, ఈ కన్వర్జేషన్ అంతా ఉంది కాబట్టి యువర్ నేమ్ ఈజ్ జేమ్స్ అండ్ హౌ ఈజ్ యువర్ రీసెర్చ్ గోయింగ్. ఓకే, రైట్? సో I added into the memory and I'm using that here. Fine, ఇదే మెమరీని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. Now if you ask what is my name again, okay, it will load. Okay, so ఏమైంది ఇది, chain is not involved. New chain. Okay, it should be new chain. So history undi, and again because I'm asking a questions and all, right? And this is a new chain. Do you know about the celebrity called Sampurnesh Babu? Okay, let me give it a new chain. Do you like watching movies? నేను ర్యాండమ్గా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్ అండి, సో దట్ అది దాని మెమొరీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో సమ్వేర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ రిమెంబర్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ it will answer, but you shouldn't get. సో చూసారా కాంటెక్స్ట్ పెరిగిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ రిఫర్ టు సంపూర్ణేష్ బాబు అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ మై నేమ్, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏది స్టోర్ అయిందో చూద్దాం. హ్యూమన్ మెసేజ్, హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ జేమ్స్. ఓకే, యా. సో హౌ మెనీ ఇంటరాక్షన్? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇంటరాక్షన్ స్టోర్ అయినాయి. let me run those. Now let's see, 10 అవుతున్నాయి, ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి చూద్దాం. 4 5 6 7 8 9 10 11 అయినాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇట్. ఓకే అండి, దీని ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ రేపు చెప్తాను నేను, ఆర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో.
Okay. Yeah, because అన్ని ఒకటేసారి అంటే you'll get confused. So ఇక్కడ కుదిలేద్దాం. Memory we started, right? And yeah, we'll continue in the next class. Yeah. Okay. See you guys. Yeah. Thank you. Thank you.